he developed a method to describe the consistency of fine-grained soils with varying moisture contents. No? So it was found that at a very low moisture content, soil behaves more like solid. No? So kung low moisture content. When the moisture content is very high, the soil and water may flow like a liquid. The behavior of soil can be divided into 4 basic states: solid, semi-solid, plastic, and liquid as shown. No? So it was found nga the more nga magkataas imo ang moisture content, gaka more like liquid na ang iyang behavior. No? So, na din tayo Atterberg limits, no? This one. So, these are the limits of water content used to define the soil behavior. So, let us define them one by one. So, first, we have the shrinkage limit. Muna siya ang moisture content in percent at which the transition from solid to semi-solid state. No? So, muna siya ang limit. Then, si plastic limit is the moisture content at the point of transition from semi-solid to plastic state. And lastly, si liquid limit, ang moisture content from plastic to liquid state. So basically, mga limit lang sila boundaries, no? To the behavior sa imo ang soil, no? So for example, sa from solid, no? So asa iya ang pinaka-limit or pinaka-boundary sa moisture content before siya moadto sa semi-solid, no? So same gyapon with plastic. Unsa gid iya ang water content, no? Mga water content man ni sila, no? Mga water content sila. Okay? So asa na siya magamit, no? So this is used to obtain general information about a soil and its strength, compressibility, and permeability properties. We can also find empirical correlations for some engineering properties, and of course, the soil classification. So it will help us kung unsa gid ang specific nga classification ni soil. Okay, so isa-isahon nato sila. Liquid limit or LL. So, ma-found na siya or natay test para ana. So, makita na ninyo with this YouTube video. No? So, we call it the liquid limit test. And ato nga test, the moisture content in percentage required to close a distance of 12.5 mm along the bottom of the groove after 25 blows is defined as the liquid limit. So, actually, inyo ni siyang ma-perform sa lab sa final term, no? So, mailhan na ninyo ni siya. Okay. So, the relationship between moisture content and log N, or the number of blows, kani si N, is approximated as a straight line, which is referred to as the flow curve. The moisture content corresponding to N 25 or 25 blows determined from the flow curve gives the liquid limit of the soil. The slope of the flow line is defined as the flow index and may be written as this one. No? So kung sige, mapakita na lang ko og graph. Okay. So this is the graph for the liquid limit test, no, conducted with ASTM D4318-10. So muna siya ang standard test nato for Atterberg limits, no? Isa na diya si liquid limit, okay? So mag-use mo ana og Casagrande device, no? So mailhan na ninyo puhon sa inyo ang lab. Okay. So ang method ng anak kay mag-run kag 4 test, no? 2 test above 25 blows and 2 tests below 25 blows. So, kani siya. Okay, para maka-create ka og flow curve. So, this is your flow curve. Straight line siya. And si LL is the moisture content corresponding to the 25 blows. No? So, kung pangitaan lang ito nimo kung pila ang moisture content niya sa 25 blows. So, for our example, we have 26% man ang moisture content at 25 blows. So, muna ang imo ang liquid limit, 26.
Okay, so yung ana siya pag kuan. So how did they determine 25 blows, no? So it is from the analysis of hundreds of liquid limit tests, no? So na found out nga sa kada 25th sa kada 25 blows mo gid na ang liquid limit, so mo na siya. So mo na siya ang ilaang empirical equation, no? Nagigamit. Okay, so we have another test, no, to determine the liquid limit. It is called Falcon method. So this is a British standard with code BS1377. No, so lahi po iya ang method. No, so makita na ninyo with this YouTube video. No, I have attached here. So in the test, the liquid limit is defined as the moisture content at which a standard cone of apex angle 30 degrees and weight of 0.78 Newton will penetrate the distance d 20 mm in 5 seconds when allowed to drop from a position of point contact with the surface. So penetration ang yang ginagamit, no? So katong si Casagrande, number of blows, no? Then hipod sa Falcon method is si penetration, no? Depende gid na kung unsa ang imo ang apparatus, kung unsa pud ang method nga imong buhaton, no? So nga na siya. Then ang flow index dayon, no? So naamang gyapon tay flow curve, and if you want to determine the angle of that flow curve, mo ni ang ang gamiton for Falcon method. Lahi pod ang para sa katong Casagrande. Okay. So shown here in the table is the compressibility of soil on the basis of liquid limit, no? Depending on the liquid limit na siya corresponding nga description sa iya ang compressibility. Okay, next is the plasticity limit. So same lang gyapon sila og method ay standard, no, ASTM. And if gusto niyo makita na atay YouTube video for that. Okay, so sa atong test, it is defined as the moisture content in percent at which the soil crumbles when rolled into threads of 3.2 mm in diameter. The plastic limit is the lower limit of the plastic stage of the soil. At this stage, the mixture is deformed to any shape under minor pressure. Okay, napud tayo ginatawag nga PI or plasticity index. So this is defined as the difference between the liquid limit and the plastic limit of the soil, as shown. It is important in classifying the fine-grained soils. It is fundamental to Casagrande plasticity chart, which is currently the basis for USCS. No, katong mag-classify ka og soil using USCS. So kaning plasticity chart I have a figure later on. The greater the difference between liquid and plastic limits, the greater the plasticity of the soil is. Okay? So siya ang mag-determine sa plasticity gyud sa soil nato. Okay. So it was noted nga cohesionless soil has zero plasticity index, and such soils termed non-plastic. So kung dili siya plastic, non-plastic ang term sa iya or ginatawag sa iya or NP. No, NP. Kung dili ma-determine imo ang liquid limit, kung dili pod ma-determine imo ang plastic limit, or kung zero gyud ang imo ang plasticity index, matawag na siya nga soil as non-plastic or NP. Okay? So flat clays are highly plastic and possess a high plasticity index. Okay? So si Atterberg's and consistency indices as well as the plasticity index nga makita nato sa report, ang liquid limit ana plastic and plasticity to the nearest whole number omitting the percent designation. Okay, it just means nga di ba sa ato ang table, ang katong
ang ginagamit nato is the moisture content. So si moisture content is naka-percentage pa man na siya. Pero kung ato nang i-determine kung unsa ang limits niya, so ginaumit nato ang percent nga designation. So the number lang gyud ang ato ang ginagamit. No, so walay unit si kani sila mga Atterberg limits, PIs and all. No, kay kung naa siya percent, it refers to the moisture content of the soil. We have here mga correlations, mga formulas, no, showing the correlations. Okay, so PI with the flow index, PL with the LL and clay fraction or CF, PI with LL and clay fraction. Okay. This table also shows the typical values of liquid limit, plastic limit, and activity, no, depending on the mineral. Naa sila ay corresponding nga LL, PL, and activity. Okay. Shown put here the PI in a qualitative manner classified by Burmester. No? So depending on the PI, naa siya description. No? So maka-help gid siya in classifying the soil. No? Kaning si PI. Napud tayo ginatawag nga shrinkage limit or SL. No? So makuha na siya by this equation. Okay? So the soil shrinks as moisture gradually lost from it. With continuing loss of moisture, the stage of equilibrium is reached at which more loss of moisture will result to no further volume change. The moisture content in percent at which the volume of the soil mass ceases to change is defined as the shrinkage limit. So again, makuha na siya with this formula. Okay. So this, mo gini ang main formula niya, no? Wi minus delta W. So si W sub I is your initial moisture, no? So mo ni siya nga portion, and your delta W is the change in moisture content. So mo ni siya. Okay. Napud tayo ginatawag nga liquidity index. This is the relative consistency of a cohesive soil in the natural state. Okay, it can be computed using this equation. Okay, so the liquidity index indicates the nearness of its water content to its liquid limit. When the soil is at its liquid limit, its liquidity index is 100%. No, so muna siya ang index. No, kung unsa siya kaduol para unsa siya kaduol sa iya ang liquid limit, no, kani siya index. So it was found that when the soil is at the plastic limit, its liquidity index is 0. The negative values of liquidity index indicate a water content smaller than the plastic limit, and the soil is then in a hard or desiccated state. Li is also known for its water plasticity ratio. Soil deposits are heavily over-consolidated may have a natural moisture content less than the plastic limit. The in situ moisture content for sensitive clay may be greater than the liquid limit. These soils, when remolded, can be transformed into a vicious form to flow like a liquid. No? So the more nga magkataas iya ang moisture content, so the more gid siya nga more na siya tubig. Okay. Naapod tayo ginatawag nga consistency index or CI. No? So this is defined by this equation. No? So if moisture content is equal to the liquid limit, the consistency index is 0. If the moisture content is equal to PI, the consistency index is 1. Okay.
So CI indicates the consistency or firmness of a soil, and it shows the nearness of the water content of the soil to its plastic limit. Okay, so kung 0 ang CI, the soil is at the liquid limit. It is extremely soft and has negligible shear strength. When water content is equal to PL, then CI is 100%, indicating that the soil is relatively firm. Kung mas dako si CI sa 100%, it shows that the soil is relatively strong as it is at the semi-solid state. And kung si CI kay negative, the water content is greater than LL. Okay? So actually, it just shows or it discusses mga implications kung saang value sa mga indices and mga limits na to. So napod tayo ginatawag na soil activity. So it is the slope of the line correlating with PI and percent finer than 2 mm. Ma-solve siya with this equation, no? So the activity is used as index for identifying the swelling potential of clay soils. So it is helpful to predict the dominant clay type or mineral sa soil sample. And it was noted nga kung taas imong activity, it signifies large volume change when wetted and large shrinkage when dried. Okay? So napoy gi-provide nga empirical relationship si Polidori, no? Shown here. Okay. So napo tay mga notes din. So muna siya ang plasticity chart by Casagrande, no? As mentioned kaganina. So this is helpful, especially in the USCS, no? So ang important feature lang ani nga chart are the A lines, no? Or mga lines kani siya. So si A line kani siya is given by this, no? PI equals 0.73 times quantity LL minus 20. Okay. So si A line separates the inorganic clays from inorganic solids. Okay? So si inorganic clay values, galay siya above the A line, and si inorganic clay, silts there rather, dani siya sa ubos sa A-line. Okay? Then another pud nga line is the U-line. No, kana siya. Makuha na siya with this equation. Okay, so mura na, si U-line is just the approximate upper limit of the relationship of the plastic index to the liquid limit. No? So muna siya. So muna siya ang naa sa plasticity chart. So to have a detailed pagyud nga illustration sa chart, so muna siya. No, so muna siya imo ang A line. Okay, muna siya ang A line. Kung na below, again, ang above sa A line are your inorganic clays. No, depende na din sa mga limits niya. No, kung sa siya low plasticity, medium plasticity, high plasticity. So then below sa A line are your inorganic silts. Okay? So, na siya. Depende nagpadayon sa iya ang compressibility. Okay? Na lang siya mga boundaries. No? Kung unsad gani ang value niya, so asa siya masulod, sumuto siya ang iya ang classification. Okay? So, unsa may uses adto nga mga limits or katong nga mga indices or katutanan. So these are determined for remolded soils and do not give complete information above the in situ soils. The engineering properties of soil can be empirically related to these index properties or katutahilatanan ng mga parameters. So first, CPI is a measure of the amount of clay in the soil and the fineness of particles. As the soil particle decreases, both LL and PL increases. In the study of PI in combination with LL, it gives you the information about the type of clay. Okay? So sandy soil changes from liquid state to semi-solid rather abruptly. These soils do not possess plasticity and are classified as non-plastic or NP. Okay? The PL of the soil
increases if organic matter is added without any significant increase in the LL. Thus, soil with high organic content have low PI. Then si LL is an indicator of compressibility. Okay, the shrinkage index is directly proportional to the percentage of clay size fraction present in soil. The toughness index is a measure of the shearing strength, no, of the soil at PL. When comparing properties of two soils with equal values of PI, it is found that as the LL increases, the dry strength and toughness decreases, whereas compressibility and permeability increase. And lastly, when comparing the properties of two soils with equal LL, it is found that as the PI increases, the dry strength and toughness increases, whereas the permeability decreases. So basically, it will really define or unsa gid ang behavior sa imuang soil, no? So, especially the fine grain soils nato, no? Okay, more on fine man siya. Okay. No? So kato siya nga mga properties, it would really tell us kung unsa ang soil structure nato, no? So it is defined as the geometric arrangement of soil particles with respect to one another. Among many factors that affects the structure are the size, shape, mineralogical composition of soil particles, and the nature and composition of soil water rather. In general, soils can be placed into two groups, cohesionless and cohesive. No, so ma-define na siya or ma-define na siya depending on the properties, no? Kung unsay lang ang mga PI, unsay lang ang mga LL, unsay lang mga volume weight nga mga kato siya, kato nga parameters, unsay ang SG, unsay ang specific gravity, unsay ang mga unit weight, ingana. So with those parameters, ma-identify nato kung cohesionless ba or cohesive si soil. No, naapod tay two major categories. The single-grained and honeycomb, no, na siya definition diha. So basically, kani nga mga general properties would tell us kung unsa nga type of soil ang present dito sa atoang area, no? So once ma-identify nato kung unsay properties sa soil, so it would really help us in the design sa atoang foundation, no? Especially sa atoang foundation kanang no, kay kung kaning makonsider nato daan kung unsa ang makonsider nato if makonsider nato daan ang property sa soil, so makadesign gyud ta og appropriate gyud pod nga foundation na nga muuyon na pod siya sa ato ang so ma-ensure na nato nga kaya gyud sa ato ang soil ang ato ang ibutang nga structure. Okay, so we have here examples, no? So a test for the determination of the liquid limit is carried out in the soil sample. Muna siya. The following set of observations were taken. So ang buhaton daw nato is to plot the curve and determine the liquid limit and flow index. Okay. So i-plot daw nato ang curve. So kung ato na siyang i-plot, ingani ang mahitabo. Ingani ang itsura. No? So I have plotted it. Actually nag-use ko og Excel to have a proper gid nga graph. So nakalog pud na ang ato ang number of blows, no? So ako na lang pong gipakita ang equation sa ato ang line, no? Kaya para makuha na to ang exact value of the liquid limit. Okay? So again, the liquid limit is the moisture content corresponding to 25 blows, no? So naaman tay equation, so makuha na to ang exact value ana niya. So your water content at 25 blows is 50. So 50 ang ato ang liquid limit. Okay? Then for the flow index, gipangita man ang slope ani, no? So naaman tay equation for that, no? Kani. So, gamitan na tong Casagrande nga
kaning formula, no? Kay ang parameters man pod is number of blows to water content. Kay katong Falcon method is ang ginagamit man niya is the penetration or D. No, so muna siyang timailhan kung unsang test ang gigamit for this data. Okay? So muna siya. So naka-preset na siya kay slope man siya ang index, no? So wala problema. So your initial water content is katong imo ang pwede ni mo gamiton imo ang first trial and your last trial for your second, no, nga data. So yung anas niyo. Okay. Next problem, same lang gyapon na atay data, no? Number of blows and water content. So meaning kasagrande gyapon ang gigamit ani nga test and given pod si PL which is 23.4%. So i-determine daw nato si PI and flow index. So first step gyapon is to plot your kuan. No, so ako ang gyapon gipakita ang equation, no? Para dali na to makuha si liquid limit kay kailangan man daw si liquid limit to determine PI. Okay? So again, 25 blows corresponding nga water content ana niya is 42, no? Based sa ato ang equation diha. So kung nanatay LL and PL, makompute na nato si PI. No? Okay. Makompute na to si PI. No? Namatay formula. Always remember giving a formula. PI is equal to LL minus PL. Okay. Nag-log ako. Okay. Now for the flow index, same lang gyapon ato ang formula. So makomputer gyapon nato siya. Ang slope sa ato ang flow curve. So again, muna siya si flow curve, imo ang trend line. Then the slope ana is your flow index. Okay. Your LL is the corresponding water content at 25 blows. So mo gina ang timailhan ninyo sa inyo ang graph. Okay. The next problem, the following are the results of shrinkage limit test. No, now, given si initial volume, final volume, initial mass, and final mass. So, determine daw ang shrinkage limit of the soil. Okay? So, again, given man si mga mass nimo, given pod ang volume, no, initial and final, and ang imo ang density of water, no, so 1 grams, na it was mentioned man before, no, so prior na tong a chapter. So ana siya. So gamiton lang nato diretso ang ato ang formula for SL, no, given man diretso. So ma-substitute ra nato siya diretso sa ato ang formula. So makuha na nato si shrinkage limit test. Okay, next problem. A soil has a liquid limit of 61 and plastic limit of 30. So given si liquid limit, given pod si plastic limit. Dayon naapoy nagconduct pod siya og moisture content test. Okay. Sa undisturbed sample. So mo din ni ang results. So mo ni siya ang masses nato. So kung itaon daw si PI, i-compute pod ang moisture content, also the LI. Okay, so PI sa ta. So masolve siya diretso kay given man si LL and PL, no? So masolve siya diretso, kuha na to si PI. Si moisture content dayon. So si moisture content is makuha na to siya, no, weight of water, ratio of weight of water and weight of solids. No, so given man ang mga kuan dinhi naman tay weights gikan atong sa ato ang test. So makompute na to. No? Compute ra siya. So don't forget dayon the unit, it is percent, no? In percentage man si moisture content. And then for the liquidity index,
na atay formula for that. Given naman si PL and LL, no, nakuha po na to si moisture content, so masolve na to si LI. Okay? Ayan na siya. Okay, so that ends my presentation. Questions or clarification sa ato ang topic? Actually, it just discusses the unsay mga implication sa atong mga indices, no? Especially sa atong fine grain soils. More man to siya ang kuan gid sa ani nga topic. And unsa pod ang importance niya, especially in the kuan. So as you have noticed sa yes. Ang gani nga chapter, ma'am, ba apil ni siya sa atong quiz karong Saturday, ma'am? Oo, pero gamay ra siya. Mas daghan ta og Chapter 3. Chapter 3. Kaya mas So, unsa nga type of quiz ang sa ang katong upcoming na to, ma'am? problem solving gyapon and same ra, true or false and False. problem solving. Okay, Magsugod ma'am, na tawag 12 kay murag na short mo sa kuan sa time atong last quiz. So 12 para 1.5 hour gid inyo ang quiz, no? Okay. 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 Napay questions lain? Okay. Wala. So, taas pa ato ang time, no? At I think kaya pa nato mag-discuss og another chapter. So, gamay kami siya sa'yo naman po din siya. Okay ra? Tama naman to 12, no? Karon? Yes, ma'am. Sige. Okay, para next next meeting, review na lang ta. Okay. Sige. Anyway, di man siya appeal sa ato ang quiz. And if ever appeal siya, sa ina mo kay no? So, proceed na lang ta. Kaya para dili sayang atong time. Ay, para po next meeting, ato i-discuss is the lab. Kaya mag-lab naman mo next week. Sakto? Mag-lab na ta next week. Sakto. Why na nanubag, pero sakto. Okay. Chapter 5. So, Chapter 5 tells us the soil classification. So, then higid magamit tong ato ang mga parameters nga nakuha sa plasticity, no, sa katong mga PILL, sa padiya, magamit gid siya dinhi. Useful din siya. Pati pod ang katong mga SG and all. No? So, soil classification. Okay. So a soil classification system is the arrangement of different soils with similar properties into groups and subgroups based on their application or to their probable engineering behavior. A classification of engineering purposes should be based mainly on the mechanical properties. Now, again, mechanical properties. So these are the permeability, stiffness, and strength. Okay. So the aim of a classification system is to establish a set of conditions which will allow useful comparisons to be made between different soils. So to classify the soil, naano tayong mga systems nga ginagamit, no? Various systems katong siyang AASHTO, silang USCS, and actually daghan pa kayo. No, mo ganing daghan kay di ba daghan kay tag organization. Even gani kadtong particle size distribution, no, katong kung pila ka percent ang nasa gravel sand katong bitaw sa soil formation nato nga topic, no. So part na to siya sa soil classification, no. So kana siya. So atong isa-isahon kung unsa ang mga classification, no, methods. So first we have textural classification, no. So si texture affects many soil properties
such as infiltration, structure, porosity, water holding capacity, and chemistry. Soil texture describes the proportion of the three sizes of soil particles and the fineness or coarseness of a soil. So ang kaning si USDA, no, so nag-base siya sa textural classification nato. So our little introduction. So si USDA defines 12 major soil texture classifications. We have sand, loamy sands, sandy loam, silt, sandy loam, etc. No, so depende na siya sa muna siya ang siya clay, sandy clay, silty clay. So muna siya ang mga classifications ni USDA. Okay. Then, soil textures are classified by fractions of sand, silt, and clay in soil. No, so ang dasihan kibali ani nga classification is the percentage of clay, percentage of sand, and percentage of your silt. Okay. So classifications are typically named for the primary constituent particle size or a combination of the most abundant particle size. Loams are soils that have roughly equal proportions of sand, silt, and or clay in soil sample. No, so depending on the percentages of your clay, sand, and silt, no, so di aga base gid si textural classification. So we have here example, no. So muna siya ang nakuha using the USDA classification, katong pila ka percent imong sand, pila ka percent imong silt, pila ka percent imong clay, kana siya. So ato daw i-define ang type of soil. So ang paggamit ani is ato lang siyang i-plot using this i-plot ato danhi sa ato ang illustration. So si 30% sand, no? So danita sa sand, no? So ang 30% naka-percent din ni sila. No, kani siya. From 0 to 100, 0 to 100. Okay? So, si 30% sand, kana siya. No? So, ato lang siyang subayon na linya. Si 40% silt, anak pod. Subayon nato siya nga linya na pod. And si 30% clay. Then, kung asa sila mag-meet, silang tulo, ka-line, muna ang type sa soil nimo. No? Yan na kay siya ka simple. No? So, ang imo lang yung i-determine are your percentages. Okay. Sige, another example. So, say si soil B has a particle size distribution of 20% gravel, 10% sand, 30% silt, and 40% clay. No? So, if you may notice, wala tay gravel sa ato ang kuan. No? So, ato pa na siyang more siya, ang term kay calibrate, no? So, i-calibrate na to siya. Or modify i-modify na to. Sorry. I-modify na to ang mga composition. So, ang pag-modify, so for sand, ingani siya, percent of your sand times 100 all over 100 minus the percent of your gravel. No? Then for the silt is your 30% percent of your silt, percentage of your silt times 100 all over 100 minus gravel. No? So yung ana siya pag-modify sa ato ang mga sizes. And kung unsa tong ang sizes nato, mo din na ato ang i-plot dinhi. No? So for example, sa sand 12.5%, so naa siya around here. Then for silt, na siya sa 37.5 around here. And si clay, 50%. So naa siya diya. So kung asa to sila nag-meet, motoin mo ang classification. And since naman siya gravel, so butngan lang siya gravelly clay. Kaya danhi, kung naman siya clay. No? And na naman siya gravel daan, so gravelly clay. Nga na siya. No? So, simple ra kaayo si textural classification.
Okay, next classification is si AASHTO. So, origin ani, this system originally developed by Hogan-Togler and Terzaghi in 1929 as the public roads classification system. So, it is very useful kung road structures imo ang ginabuhat. No? Afterwards, there are several revisions. The present AASHTO system is primarily based on the version 1945. Okay, so ang standard ana kay AASHTO M145, no? These are the standard methods in using the AASHTO classification system. Okay, so ang iyaang system, according to this system, soil is classified into 7 major groups. Si A1 through A7. So, muna sila na atay graph ana. A1, A2, A3, and A4, A5, A6, A7. No? So, A1 materials are well graded, whereas A3 soils are clean, poorly graded sands. A4 and 5 are generally silts. No? Nana siya na nga boundary. And A6 and A7 are generally clay. Okay? So they used as the LL and PI, no, to separate the silty materials from the clayey materials. Okay? So useful gid kaayo tong mga plasticity nga mga limits nato and consistency limits nato. Okay. So the classification is based on the following criteria. So first is the grain size, no? So katubitawng naa sa ato ang soil formation, no, kung pila ang mga percentages sa ato ang gravel, sand, and silt and clay, no. Next is the plasticity, no. So the term silty is applied when the fine fractions of the soil have a plasticity index of 10 or less. The term clayey is applied when fine fractions have a plasticity index of 11 or more. So magamit nato si PI. No? So, dapat ma-determine nato si PI when using AASHTO. Then, if cobbles and boulders are encountered, they are excluded from the portion of the soil sample. However, the percentage of such material is recorded. So, gina-exclude nato, no? Kung naay cobbles and boulders. Ay, nabalik siya. Okay. Nabalik siya. Okay, so muna siya ang table, no? For granular materials, we have A1 and A2, no? Then, this is for silt clay materials. So, from A4 to A7, no? Ano siya? Okay. So, muna ni ang plot of the range of the liquid limit and plasticity index for the soils that falls into the group A2, A4, A5, A6, and A7. No? Ay, tama Naputay gintawag nga group index, no? So this is to evaluate the quality of soil as a highway subgrade material. Okay, so ato siyang gina-compute using this, no? Using this equation. Okay. And for groups A26 and A27, the GI can be determined using this equation. Okay. So later on, ipakita na kung saan siya paggamit. Okay, para mas masabtan man siya ifit. Okay. So naiput tayo mga notes, no? To remember, if the value of GI yields a negative value for GI, it is taken as 0. The GI calculated is rounded off to the nearest whole number. So kung, for example, ang GI nga mong na-compute is 3.4, so 3 ang gamiton, and kung 3.5, i-round off nimo siya into 4. No? Nearest whole number. There is no upper limit for the GI, and the GI of soils belonging to A1A
A1B, A24, A25, and A3 is always 0. In general, the rating for a pavement subgrade is inversely proportional to the GI. So, dapat yun, kung magamit ka og AASH to classification system, ay mo yung pangitaon si GI. Okay. So, next is the USCS, or the Unified Soil Classification System. Okay. So, ang nag-form ani nga system is si Casagrande. Okay. For the use of okay. Ang test din ani is ASTM D2487. Okay, so mo ni siya ang kuan. So sa coarse grain soils, naapod tayo fine grain soils. Sa USCS gagamit siya og mga group symbols, no? For coarse grain naatay G and S, or gravel or gravelly soil, or sand or sandy soil, no? So for fine grain dayon MCOPT. No? So, muna yung mga group soils. Okay? So, for proper classification, according to the system, muna yung mga dapat mabalaan. No? So, percent of gravel, percent of sand, percent of silt, and clay. No? Kung pila ang particle size distribution nimo. Also, the CU and CC. No? Makuha na nato sa ato ang distribution curve yapon, no? And the LL and the PI, no? So daghan-daghan siya og actually same man gyapon siya sa ASH to. Okay? So muna siya ang mga parameters nga imong dapat mabalaan before nimo magamit si USCS. Okay. So ingani ang example sa group symbol. So usually mga combination siya ani, no? So sorry. Okay. So, una gyud we have your primary component, no? So, for example, mo ni siya ang symbol SM. So, ang S ani is your primary component or your sand, and M is the secondary description or silty. Okay? So, kung na kay SM meaning sand, sandy silt. Yan, sandy silt. Okay. So, the primary component is the main soil type, no? And then the secondary is the gradation and plasticity, no? So, muna siya ang mga codes, gapon. G for gravel, S for sand, M for silt, tingnan na. And so on and so forth. Okay. So, yung ana siya ang group symbol. Okay. So, muna siya usually ang mga group symbol and typical niya nga name, no? For coarse grain, for example, natay SW or GW. So, ang tawag ana is well-graded soil. No, nga na siya. Katong SM kaganina, silty sand, bali deho. Silty sand. Okay. For fine grain pod, natay mga ani, no? So, mga group symbol gid ang ginagamit ni USCS. Okay? Sumuda ni ang chart, no, ni USCS for coarse grain soil, no? So dako gid kay siya, tasa siya. I hope klaro. And napud tay for fine grain soil. So kasi fine grain mas taas siya, no, depending on the LL, no? Then mo din yang sumpay. Okay? So taas siya. Nga crap. Mupod ni ang classification based on its plasticity index and liquid limit. So, gamay Q siya sa plasticity chart niya. No? So, familiar sa ato as A line and U line. Okay. Sige. Example, para mas maklaro na to. So, this, muna ang result, no? Passing, sa percent passing, sa atong particle size analysis, and the liquid limit and PL is 25 and 20 respectively. So ato i-classify using AASHTO system. So first is to check the percent passing. Percent passing sieve number 200.
Okay, so since 20% of soil passes to number 200 sieve, it is granular soil. No? Ano siya. So, gamiton din nato ang table. No? So, since granular soil man siya, katong granular materials, table with granular materials, atong gamiton. Okay. So, using the table, we need to classify using left to right method. So, meaning left to right method. No? So, isa-isa na to siya kung asa siya ma-meet, no? From left to right. Okay. So, ang iyang parameters is naman siya LL nga 25%, PL nga 20%, o PI nga 5, no? So, ato siyang from left to right, ato siyang kanon, no? Napod yung mga percent passing, gamitin na siya. So, mosulod siya ani, no? So, muna ang iya ang muna iya ang classification, no? So, again, from left to right, isa-isaon ni mo siya kung asa siya masulod nga classification, no? Based sa iya ang properties. Okay, so yang siya. Okay, then ang iyang GI, no? So let us remember nga na I note that to katong remember nga note nga for group index nga A1A, A1B, no? So naman siya danhi always 0 daw iya ang GI. So iya ang GI is 0. So ang imo ang final answer ana is kadto. Sorry. A1B 0 dash 0. Okay, anyway. Okay, so next is natay example number 2, 95% daw ang ni pass through sa number 200 and has a liquid limit of 60, PI of 40. Classify din nato ang soil. Okay, so since dako man og percent ang ni-pass through number 200, so gagmay kay siya. So meaning siltic clay na siya nga soil. So ang atong gamiton nga table is kadtong for siltic clay materials. So naa siya sa A4 to A7 yung classification. Okay? So using gihapon the table left to right gihapon ato siyang pangitaan kung asa siya na belong. So ang iyang LL is 60%. No? So, naa siya sa, aman siya. Okay. PI dayon kay 40%. So, sulod man siya dinhi, no? Sulod, dili siya sulod sa A4. No? 40 raman ang max. 41 ang min. So, it's either A5 or A7 siya. No? So, for PI dayon, 10% raman daw ang max sa A5. So, dinhi siya diretso sa A7. Okay. Okay. So, yung ana siya. So, dun siya. A7. So, ato din siyang na-din tayo notes din no? Kung for A75, dapat imo ang PL kay ani. So, ang ato ang PI man is mas dako sa LL minus 30. So, naa siya sa B. No? Kana siya. Dayon, ang ato ana lang is the GI. Okay. So, initial na to ang kuan classification is A7 6B. No? So, for the GI, ato siyang i-calculate no, using the formula kaganina. So, F200 is 95. No, 95 man to. Then, your LL is given po si PI. No, so, masolve na to si GI. So, ang GI na to lang nakuha is 42. So, imo ang final dayon nga soil classification is A76 dayon naka-parenthesis imo ang GI. No? So, si GI is ingani siya perme, naka-parenthesis siya. Okay, so katong kaganina, supposedly ang iyang koan ana kay A1B open and close parenthesis 0. Yan na siya pagsulat sa classification. So, classification. Okay.
muna siya for a ashto. Okay. Okay, last example, determine using USCS. Okay, naatay grain kani nga ito gani as grain size results. Okay. Dayon, ang first dayon is i-plot nato ang particle size distribution. So na-plot na siya. So kabalo naman mo ana, na-plot siya. Dayon, ma-find out nato nga more on sand iya ang kuan. Iya ang sizes, no? So i-determine po nato ang percentages, no? Using the particle size classification. First, pila ka percent si gravel, si sand, si silt. Dayon. Si silt and clay, giusa ra. They are called fines. No? So, tulo ra atong i-identify that. So, si gravel, si sand. So, based on the sizes, so ma-identify ra nato. Okay, naman, given raman pod ang iya ang kaning percent passing. Okay? So, second, atong i-determine ang key particle size. Okay, di ba, needed man to siya. So, sa size distribution, percent of your gravel, sand, and fines, ma-computer na to, no, using the table. Also, kailangan po din mo ang mga coefficients. This one, ma-identify naman nato, kay ma-determine na nato silang D60, D30, and D10. Okay? Then, si PL o LL is given. So, wala tayo problema, ana. So, muna siya atong panggamiton, atong siyang pangtimanan, atong mga coefficients and sizes nato, size distribution. Okay. Third is to classify the fine grain soil. So, based sa Casagrande chart, atong i-plot si LL and PL. No? So, LL nato kay 60. So, na siya ani. And si PL is 40. No? So, na siya diyan. Okay, so naa siya around here. So dapat naklasify siya as MH. Okay. Sige. Dayon, maklasify na din nato using the chart katong taas kaayo. So since napa siya sa coarse grade, no? Okay, 88% sand man siya. So, muna siya, 88% sand. Imo lang gid siyang subayon kung asa siya asa ang iya ang ma-meet bitaw nga mga properties. So, since naaman siya, kung sand siya, 88% sand man, so naa siya dani. So, sand. Then, kung asa din maigo, kung kani kay mas dako sa 5% ang fines, 5 to 12% man. So, nasya danhi. Kaya 9% man to iyang fines, di ba? So, kung ano mo din ikuan, kung unsa yung value sa iyang CU, kung asa siya mag-meet, unsa yung ma-meet di ay, rather. Then, kanila yun. No? Kung sa fines na from the Casagrande chart, MH man siya, so kani. So, ang iyang initial nga group symbol is SPCM. SPSM. No? Dayon at para ma-identify gyud iya ang kaning description. So gamiton nato to si gravel. Okay, kung asa siya mag-meet, dito din ka. Poorly graded mo din na iyang final. So ang imo ang soil, final classification sa soil is SPSM, poorly graded sand with silt. So ingana siya paggamit sa ato ang mga charts and all. No? So same lang gyapon ang gamiton. Ang siguro kung naa kay fine grain soil ang imo ang gina-classify, so lahi lang nga chart imo ang gamiton. No? Kay kani is for coarse grain man siya. Okay, so ingato ang process in using the in classifying the soil using various classification system. Okay? Questions or clarifications? Okay, Ra? So, dili rin siya included sa ato ang quiz next this Friday. No? Although sa iyo na untakay siya. Pero,
Yeah. So next week na ni siya nga. Quiz. Next week. Okay? Sige. Wala may questions? Okay ra ba? So I will send this presentations, a copy of presentation sa ato ang GC lagyapon para ma-review ninyo. No? So this Thursday, review lang ta sa mga practices. Ato ang discuss ang inyong lab. Kay mag-lab naman mo this next week, Monday. Sakto ba? Okay. Sige. Wala na concerns or other kuan? Okay, mag-attendance na ko. Excuse me, ma'am. Yes? Kaning, muta na lang ko about sa PAT, ma'am ba? Kaning, di ba, if na siya ikuan, ma'am, one problem, din na siya sub-question nga, ano, ma'am, consider ba siya nga 6 question na siya, ma'am, or one problem ba yapon siya, ma'am? Ay, one question, kuan na siya, ma'am ba? Di ba, 6 to ka, one problem, Oo. Di na yung one problem, na siya sub-question nga, ano, ma'am? Consider ba siya nga, unom na po siya kabuk, ma'am, or isa ra siya? Ma-consider siya nga unom na. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Pero ang pagsulat nimo sa index card, anak, kay isulat gid nimo ang main problem sa kada card. Para yun, para sa determine unit weight, ma'am, determine the void ratio, yan na, ma'am. Ingana. Okay, thank you, ma'am. Ba? Ingana siya. Okay. So, pwede ra siya, for example, sa isa ka problem, daghan kag ma-solve, pwede ra, pero sa pagsulat nimo sa index card, isulat yun yung main problem sa kada card. Thank you, ma'am. Good job, guys. Nangita gid kag daghan kuan ba? Ma-solve sa isa ka problem. Parang nga, nag-rebook lang ko ang uban nga, tagpulo ang sub-question, ma'am ba? Nabitaw na. Ingana. So, okay ra na siya. Isa ka kuan. Sa isa ka index card. Napailain concerns? Okay ra atong PIT? Okay ra. Sige, mag-ingon na lang ko sa kung plano sa PIT ninyo. So, later on, manggod sa itong PIT, atong activity, anak, inyo nang ansiran. Ako na i-shuffle, then siguro by tens ang magsulod sa room. Tapos inyo to i-solve. Hatagan ng moog time to solve that index card. Nga na siya. So, ano siya. Or nagets ninyo ang murag mechanics sa ito ang PIT. Okay na siya. So, mas mayo ko, mas tadihan ninyo tanan problems ninyo as a section. Kaya i-shuffle man ginana ko. Na siya. Anyway, kamo na balaan na. Basta kayo mo natong buhaton. Siguro mga 1 or 2 problems kada isa, kada person. Pang practice naman po na ninyo. Practice sa pag-solve. Okay. Sige. Mga tandaan na tao, wala na questions? Or concerns? Okay. Sige, attendance. Kindly say present. Once your name is called, Ababaw. Present, ma'am. Okay, Amban. Wala. Apyag. Present, ma'am. Arinya. Present, ma'am. Austria. Wala. Babanto. Walay mic. Belyo. Wala. Bioyo. Present, ma'am.
Besas. Wala. Kahulugan. Present, ma'am. Carlega. Sorry. Present, ma'am. Sirilegia. Cerilegia. Sorry. Cervantes. Present, ma'am. Claude. Present, ma'am.